Hello everyone, how are you? So this video هيكون explanation for the answers for your exercises. اللي حابب just check your answers أنصحكم بالفيديو اللي نازل على القناة just answers مجرد فيديو حلول، لكن هنا شرح للحلول فلا تضيعوا وقتكم هنا. So we have here exercise number 2. Answer the questions about you. About you. Okay? So first, are you American? No, I am not. Do you speak French? So we have here do. الفرق بين are you, is she, is he, do you, do they, do we, does she, does he, does it. إنه في الأولى الverb to be is are am، أنا ما عندي فعل في الجملة هنا في present simple. تمام؟ ولو كان عندي فعل هيكون ing وده في زمن تاني اللي هو present continuous المضارع المستمر. أنا ما عندي هنا مضارع مستمر، أنا هنا قاعد أتكلم عن حقائق. أوكي؟ هل أنت أمريكي؟ هل أنت أمريكية؟ So personal information present simple. So فالإجابة المفروض أنها حتكون برضو verb to be. So are you؟ حارد أقول no I am not، أو حقول yes I am. Okay. طيب بالنسبة لي second question هنا do you speak French؟ عندي الverb هنا speak، على ده الأساس أنا قلت do ما قلت are. تمام. لما يكون أنا عندي فعل هستخدم do و does يساعدوني في تكوين السؤال على أساس الفاعل عندي حسب الفاعل. لو كان you they we you I حيكون الفعل المساعد هنا do. لو كان عندي الفاعل she he it or singular noun حيكون الفاعل ال helping verb هنا حيكون does. تمام. So do you speak French؟ Yes I do or no I don't. واحدة فيهم. If you speak French you can say yes I do. If you don't speak French هتقولوا إيش؟ No I don't. Are you French؟ نفس كلمة are you American. Okay. هل أنت فرنسي؟ هل أنت فرنسية؟ Yes I am or no I am not. Do you work in a hotel؟ هنا عندي الverb work عشان كده استخدمنا do. So do you work in a hotel؟ هل تعمل في فندق؟ So if you are, you're going to say yes I do. If you don't work in a hotel, so you're going to say no I don't. Are you a teacher? Is your job a teacher or student? So are you a teacher? هل أنت مدرس؟ هل أنت مدرسة أو معلم أو معلمة؟ So yes I am or no I am not. طيب هنا ما عندي verb. تمام. فاستخدمنا helping verb are معنا you. Do you like learning English؟ طبعا هنا الverb عندي like. learning هنا gerund. اوكي ما لها شغل، ما هي verb. So do you like، هل تحب تعلم اللغة الإنجليزية؟ So do you like learning English؟ So yes I do or no I don't. اوكي. أتمنى تكون الفقرة هذه واضحة متى أنا أستخدم is are am في السؤال ومتى أستخدم do و does في السؤال. I want you to listen for questions. Tape script 4.2. Listen and answer. 1, Are you American? No, I'm not. 2, Do you speak French? 3, Are you French? 4, Do you work in a hotel? 5, Are you a teacher? 6, Do you like learning English?
Okay, let's move to second question. Also, choose between am as are, verb to be, or do does, verb to do. Complete the sentences with am as are or do or does. Number one, I an accountant. Accountant is a job. Okay, I am a teacher, I'm a doctor, I'm a nurse, I am an engineer. هنا I am an accountant, محاسب. ما عندي فعل. تمام؟ فحلجأ لمين؟ الverb to be am is are ولا الverb to do or does. ممتاز. هنا حنكتب الverb اللي يناسب ال I هو am. So I am an accountant. طيب number 2, he likes his job. هحتاج هنا verb to be is are am ولا هحتاج verb to do or does. عندي هنا verb like. he like his job. So ما دام أنا عندي like فعل فحط أرجع ل do or does. على أي أساس أستخدم do or does؟ حسب الفاعل. عندي الفاعل هي مفرد حستخدم does. تمام؟ خليني أكتب لكم هي أحسن. Okay. So here قلنا I am. حابين تختصروها تحذفوا ال A وتحطوا مكانها apostrophe. I am. he like قلنا هنا حنقول قلنا الفاعل إيش هي. أوكي معناها does. يبدأ دائما بكابيتال لتر. هذا أهم شيء. where they live. عندي هنا live. عندي فعل. الفاعل هنا they plural. حستخدم do. ممتاز. وسط الكلام فحتكون small. خلينا نكبر الخط. Okay. New York exciting. New York exciting. ما عندي هنا verb. sorry فعل. So New York مفرد. لو حشيلها أحط مكانها it. So is New York exciting? Why you want to learn English? أنا عندي هنا verb want. Okay. فحقول عندي هنا الفاعل you فحستخدم do. Why do you want to learn English? ليه حاب تتعلم اللغة الإنجليزية؟ لماذا تريد تعلم اللغة الإنجليزية؟ We American. هنا عندي nationality. So ما عندي هنا أساساً verb في الجملة. هستخدم ال helping verb اللي يناسب الفاعل we حيكون are. عارفين إنه ال is يجي معاها مفرد. She is, he is, it is, the cat is, أحمد is, سارة is. لكن لما يكون عندي we أحمد and سارة the cats okay حقول are. والآي طبعا هتاخد am. What he do at weekends. عندي هنا verb do. عندي فعل في الجملة أو في السؤال. So حضطر أرجع لمين؟ اللي أكبر من are is am. أقوى اللي هو do or does. طبعا عندي he فهستخدم does. مفرد حياخد does في السؤال و doesn't في النيجاتيف. okay ممتاز. If you would like to check you can check. okay خلينا نمسح. طيب نجي ل making negatives. خلصنا من تكوين الأسئلة making questions. نجي دحين للنفي making negatives. Complete the sentences with a negative. I like swimming but I don't like tennis. تمام؟ so دائما but تجي للتناقض. أحب بس ولكن ما أحب. تمام؟ فتكون الفكرة إنه أوكي swimming وتنس كلها sports في ترابط في الأفكار. لكن في نفس الوقت هي متناقضة لأنه هنا like في الثانية don't like. لكن swimming وتنس في نفس المجموعة اللي هي sports رياضة. طيب هنا عندي I like coffee positive.
لما أجي أبغى أنفي أوكي سأقول I like coffee but I حناقضها من نفس فئتها. like حتكون don't like. coffee إيش اللي يجي زي الكوفي؟ أوكي tea. so I'm going to say but I don't like tea. طبعا اختصارها don't like tea. أوكي طبعا فالستوب موجودة هنا. we like playing tennis. هنا الجملة الأولى positive like playing tennis. يعني التنس هنا sport. but we هنقول التناقض we don't like what. نبغى نوع تاني من أنواع السبورتس. هنقول we don't like football for example. football. okay Sue likes fruit. Sue likes fruit. حلو. but she هنقول doesn't. okay doesn't like what. إيش اللي عكس الفروت؟ doesn't like for example vegetable. she doesn't like vegetables. okay I speak French. okay but I نبغى تناقض النيجاتيف. I don't speak for example Spanish or choose any language. تمام طول ما هي فكرة language نفس الفكرة. حلو. Spanish, Japanese, Chinese. I don't speak for example Spanish. طبعا لا تنسوا تكبروا الحرف الأول في اللغة. okay طيب Tom speaks Arabic but he. طيب Tom speaks Arabic but he doesn't. okay مفرد doesn't negative speak let's say English. okay or you can choose any language you like. ما ننسى نكبر أول حرف okay في اللغة. طيب اوكي ما أقدر أتحرك خليني أمسح. طيب نيجي لآخر حاجة. Mr. and Mrs. Green have a son. طبعا هذه titles okay أستخدمها قبل الاسم احترام للشخص. بدل ما أناديه باسمه مباشرة أناديه بلقب العائلة. فلو كان مذكر هقول مستر. ما تفرق لو كان متزوج ولا مو متزوج. اوكي مستر للكل. أما مسز تنقال للمرأة المتزوجة. المرأة الغير متزوجة العزباء أقول لها مس. ما كنت عارفة هي متزوجة هي ما هي متزوجة حقول لها مز. تمام فعندي 3 مس ومز ومسز. طبعا واللقب family name. have a son okay but they have a son. إيش الopposite من son؟ daughter. but they don't have a daughter. okay check your answer please. طبعا دائما قبل but و and هذه connected words و or خاصة لما تكون جملة طويلة زي كده أكثر من 4-5 كلمات 4 كلمات وفوق هحط كوما قبل connected word. اوكي طيب نجي ل question number 6 adverbs of frequency. يعني ايه adverbs of frequency؟ اللي هي ظروف الحال. عدد مرات تكرار الفعل. كم مرة الفعل ده يصير always usually sometimes
never. Okay, so here we need to know about the position of adverbs. موقع الادverb. Okay, فين موقعه في الجملة أو في السؤال؟ هنا احنا عندنا نوعين اللي تعرفنا عليها، الverb to do والverb to be. لما يكون أنا هنا عندي verb، أوكي، دائما الموقع الإعرابي للأدفيرب قبل الفعل مباشرة. حقول I always، for example هنا أنا قاعدة أقول من عندي، لكن لو حنمشي على المثال اللي عندي حقول we. أوكي، حبدأ بالفاعل. خلينا نكتب لكم هي. أوكي، نبدأ بcapital letter. So we always، دائما 100%. we always go. هنا الفعل اهو، شفتوا فين موقع الادفيرب قبل الفعل مباشرة. we always go where؟ to France. ما تنسوا capital F لأنها name of country. France اللي هي فرنسا. we always go to France. متى؟ when؟ in spring، في الربيع. okay، so in spring. طبعا السيزونز ما نكبر الحرف، عادي، كلامه عادي. okay، so small letter. okay، so we always go to France in spring. طيب لو كان أنا عندي خلينا ندور على جملة فيها verb to be. مشكلة أغلبهم هنا عندهم هنا stay، go come. okay، لو كان طيب أنا عندي مثلا أعطيكم الجملة أنا. I am late. okay، طيب I am late. لو أبغى أحدد قد إيه أنا أتأخر، طيب هضطر أجي للفريكونسي adverb عشان أحدد عدد مرات حدوث الفعل. تمام. so I'm late. هنا late على فكرة adjective. لو بحدد قد إيه أنا أتأخر أو أكون متأخرة، so فين هحط always؟ هحطها I always am late، ولا هقول I am always late؟ yes، حيكون بعد helping verb am is are. okay، I am always late. شايفين؟ فهنا بعد الverb to be، أما هنا بيكون عندي verb أساسي حيكون قبل الverb الأساسي. أوكي؟ طيب نشوف الباقي. نفس الفكرة، عندي هنا subject. we usually stay in a hotel. We have here another one. we sometimes go by plane. we sometimes go by train. طبعا sometimes لها حالة خاصة اللي هي ممكن تيجي في بداية الجملة. ممكن أقول sometimes we go by plane. برضه ممكن تيجي في الوسط زي ما قلنا الحين we sometimes go to by plane. ممكن برضه تيجي في نهاية الجملة we go by plane sometimes. تمام. هي usually على فكرة ينفع يجي في البداية وفي الوسط. طيب عندنا هنا children with never our us come. so الفاعل هنا عندنا children never come with us. okay. we have here long sentence. عندنا هنا subject حيكون we. بعدين عندنا هنا often. we often go
to a restaurant on Thursday evenings. Okay. So دائما ال place بعدين التايم في الترتيب الجملة. place بعدين التايم. restaurant place بعدين التايم اللي هو Thursday evenings. طيب نجي لي questions about you مرة تانية. Answer the questions about you. Use an adverb of frequency in your answer. How do you come to school? You are going to answer this, okay? So how do you come to school? How do you come to university? So you are going to say I. بعدين حتختاروا frequency adverb لأنه طالب منكم تستخدموه. Okay? Use an adverb of frequency. فحتستخدم إما always the 100%, every day you go, or sometimes 50%, or often, or as you like. What's the first thing you do in the morning? إيش أول حاجة تسووها لما تصحوا الصباح؟ So what is the first thing you do in the morning? So I wash my face, I take a shower, or I have a shower, I have breakfast, I don't know, what do you do? Okay, I pray al-Fajr. Do you have tea or coffee for breakfast? So it's your own option. So do you have tea or coffee for breakfast? Tea or coffee? So you are going to choose. What do you have for your breakfast? So I have tea, for example. I have tea for breakfast, or I have coffee for breakfast. What do you do in the evenings? في المساء إيش تسووا؟ Okay, what is your routine? So what do you do in the evening? So maybe I always watch TV. I always do my homework. I sometimes sit with my family, talk and laugh. I listen to the radio. I often listen to the radio عشان نستخدم الادverb. What do you do at weekends? إيش تسووا في عطلات نهاية الأسبوع? So what do you do at weekends? Yes, so I sometimes visit my friends. I see my family sometimes. Okay, like this. Where do you go? Or I go shopping. I always go shopping at weekends. Where do you go on holiday? If you have a holiday, a holiday. Let's say عيد الفطر, عيد الأضحى. Okay, so where do you go? Do you have a winter holiday? عندنا إجازة في الشتاء. I think إنه عندنا في اللي هي الأسبوعين لعادك الربيع بين الترمين. If you have, okay, so you are going to say, do you have a winter holiday? Yes, I do. If you don't, you are going to no, I don't. What does your family do at the Eid holiday? What does your family do at the Eid holiday? So we, because your family and you are one of them. So we, for example, we always visit our grandparents, uncles and aunts. Okay. So listen to the questions. Tape script 4.3. Listen and answer. 1. How do you come to school? I usually walk. 2. What's the first thing you do in the morning? 3. Do you have tea or coffee for breakfast? 4. What do you do in the evenings? 5.
What do you do at weekends? 6. Where do you go on holiday? 7. Do you have a winter holiday? 8. What does your family do at the Eid holiday? الأسئلة هذه ممتازة في المحادثة. تمام؟ لو أنتم فاهمينها وتعرفوا تجاوبوا عليها ممتاز. هذه بعض عينات الأجوبة اللي ممكن تجاوبوها، لكن في النهاية ترجع الأجوبة لكم. أوكي؟ طيب let's move to the next page. عندنا هنا answer the questions about you. Use the phrases in the box to help you. فأعطاكم هنا phrases زي إيش؟ every morning, every evening, every day, every Friday, every Saturday. تقدروا تغيروا every Monday, once a week, twice a week, 3 times a week, 3 or 4 times a year, never. هذه كلها can help you. طبعا دي الأجوبة تكون غالبا للسؤال how often. كم غالبا. How often do you go swimming. كم غالبا تروحوا سباحة أو تسبحوا. So about once a week or once a month or once a year. Okay. Or every day. ممكن يكون عندكم مسبح. Okay, so every day or every morning as you like. How often do you eat in restaurants. كم غالبا. Okay. تروحوا مطاعم. So أو تاكلوا في المطعم. So maybe at the weekend. Okay. Or I don't know. Choose what you like. How often do you phone your family? If you are away, if you are married. Okay. How often do you phone your family? كم غالبا تهاتفوا العائلة. How often do you go shopping? So maybe once a week, once a month, 2 times, or as you like. How often do you read a newspaper? If you read a newspaper, so how often? Every day, maybe. Every evenings. How often do you watch a DVD? Never. For me, I never watch DVD. Okay, so listen. Tape script 4.4. Listen and answer. 1. How often do you go swimming? About once a week. 2. How often do you eat in restaurants? 3. How often do you phone your family? 4. How often do you go shopping? 5. How often do you read a newspaper? 6. How often do you watch a DVD? Let's see prepositions of time and the N on at. طبعا أخذناها لكن مجرد إنه نراجع. summer season فصل من فصول السنة زي spring. عندنا autumn or fall. عندنا برضو yeah, we have 4 seasons: summer, winter, spring, autumn. طيب مع فصول السنة إيش اختار؟ حرف جر. ممتاز. هقول in summer I play tennis. طيب Thursday يعتبر day. طيب مع days of the week اللي هي Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday إيش أستخدم حرف جر؟ Yes. So on. Excellent. So on Thursdays. Let's see the second one here. The train leaves Paris
4 p.m. طيب أنا عندي هنا time 4 p.m. 7 o'clock. هنا هستخدم at. He likes playing football weekends. مع weekends. Okay, إيش أستخدم؟ Yes, at. Excellent. At weekends. American يقولوا on. طيب my brother's exams are March. مع الشهور مع المونثs. Okay, إيش أستخدم؟ April, June. هذه كلها أستخدم معاها حرف الجر in. هقول in March, in June, in July. They often eat in a restaurant. برضو عندي هنا Friday زي عندنا Thursday. On. ما ننسى الكابيتال letter لأنه أيام الأسبوع نكتبها بكابيتال letters زي ما نكتب برضو الشهور بكابيتال letter أول حرف. Siberia is very cold. winter. عندي هنا season. مع season هنستخدم in. ممتاز. طيب check your answers. Okay. نيجي للفوكابلوري. Opposite verbs. What is the opposite of love? Excellent. Hate. What is the opposite of start? Yes. Finish. ممتاز. What is the opposite of come? Excellent. Go. What is the opposite of open? Yes. Close. ممتاز. What is the opposite of leave? Yes. يغادر اللي هي arrive. ممتاز. قادمون مغادرون. طيب what is the opposite of get up? ممتاز. go to bed. طيب what is the opposite of work? okay. أقرب شيء لها اللي هي relax. طيب what is the opposite of be late? excellent. be early. check your answer. طيب let's move to exercise number 2. You are going to complete the sentences with the opposite verb in the correct form. راح نستخدم ال opposite verb في الجملة. معناته الجملة الأولى عندي هنا سالي hates coffee. إيش ال opposite من hates؟ حيكون loves. شوفوا حطيناها في نفس الزمن. present simple. hates, loves. The bank opens. Okay. at 9:30 in the morning. إيش ال opposite من open؟ اللي هي closes at 4 in the afternoon. The match starts at 8 and at 9:45. طيب إيش opposite من starts؟ قلنا finishes. Excellent. I get up at 6:30 and at 10:30 on weekdays. طيب weekdays عندي هنا ال get up الverb اللي هي opposite منها I go to bed. She to work at 8:30 in the morning and comes home at 6. Okay, comes. إيش opposite منها? She goes. Excellent. She goes to work at 8:30. Okay, we have here John often late for school. But I am he late. Okay, so I am early. The train leaves Paris at 1 p.m. and in Lyon at 3:08 p.m. So leaves. إيش الopposite منها؟ arrives. ممتاز. I work 8 hours a day, so I always in the evening. So هنا work هيكون الopposite منها relax. Okay, check your answer please. ممتاز. Let's move to the last page في unit 4. هلا ما أعتقد إن هذه 4. So عندنا هنا جزء اللي هي خاص بالwriting كتابة.
اللي هو اليوم letter to a pen friend. يعني إيه pen friend؟ صديق بالمراسلة، يعني مجرد إن صداقتكم هي عبارة عن مراسلات تكتبوا لبعض بالقلم، عشان كده جاء منها pen friend، صديق بالمراسلة. طيب كيف إيش خصائص الرسالة؟ Okay, how to write a letter, how to study and study the organization of letter. كيف فكرة تنظيم كتابة رسالة. أول شيء نبدأ بالجزء ده على الجهة زي ما انتم شايفين على اليمين. حبدأ بعنوان المرسل، عنوان المرسل اللي قاعد يكتب الرسالة. تمام. هيبدأ بالوحدة الأصغر، هيبدأ برقم الشارع. تمام. هنبدأ برقم الشارع بعدين بالمبنى. أوكي. مبنى هنا عبارة عن school lane، ممكن يكون مبنى بيت house، ممكن تكون apartment. تمام. So after that عندنا name of the city اللي هو الأدرس. أوكي. تكمل الأدرس اللي هو name of the city. بعدين عندنا هنا البوست كود إذا أحد بيرسل له رسالة عن طريق البريد، صندوق البريد، هذا الرمز البريدي. وبعدين عندنا هنا اللي هو الديت، التاريخ، يوم إرسال أو كتابة الرسالة. طبعا هنا 5th of April. طيب في الأمريكان يبدأوا بالشهر بعدين باليوم، في البريتش لا، يبدأوا باليوم بعدين بالشهر في كتابة التاريخ. نيجي هنا لما نبدأ الرسالة، أول جملة اللي هي نحيي الشخص. أوكي. فنستخدم غالبا كلمة دير. دير تنقال للمذكر والمؤنث، فورمال طبعا رسمية، لكن الغير رسمي اللي هو دارلينج. أوكي. دير ونقول اسم الشخص وبعدين كوما، ننزل نبدأ الباراجراف. طبعا دائما يكون في introduction بعدين body بعدين conclusion. المقدمة دائما تكون عبارة عن تحية والسؤال عن الحال وهذه الأشياء. بس بما إنه هنا صديق مراسلة فهو أول رسالة هيعرف عن نفسه. أوكي. فهيقول I am a student. طبعا هنا الخط. أوكي نحاول نقرأ الخط. I am a student at a school in Cambridge and I am 16 years old. هنا لو شايفين قاعد يستخدم الكونتراكشن، معناها الرسالة ما فيها الرسمية ديك الرسمية، لأنه في الرسائل الرسمية دائما تكون long form. I don't live in Cambridge but in a town just outside. I go to school by bus. I like reading. يجي الباراجراف الثاني. كيف عرفنا إنه الباراجراف الثاني؟ هنا كان في مسافة سبناها 5 أحرف على الأقل، بعدين بدأنا الباراجراف. خلصنا من الفكرة الأولى، انتقلنا للباراجراف الثاني، بدأ يحكي عن هواياته، الهوبيز. I like what does he like, what he doesn't like. So I like reading and playing football. At weekends I go out with my friends. Sometimes we go ice skating and sometimes we just go for walk. خلص الباراجراف اللي بعده. I speak English and French but I don't speak German. My favorite subjects at school are computer studies and math. نجي هنا للختام، الكونكلوجن، آخر باراجراف اللي هو الكونكلوجن. قال what about you please write to me. هنختم الرسالة برضو تحية اللي هي الوداعية best wishes or best regards or best kinds. okay, comma or love. okay, with love your friend, your best friend، حسب what you like. بعدين your name. تمام. الشخص المرسل. طبعا مطلوب منكم كتابة similar letter، نفس الرسالة هذه لابن friend about you. لو عندكم صديقة أو صديق بالمراسلة so you're going to do the same but you are going to talk about yourself بنفس الطريقة هذه. So listen. Tape script 4.5.
Listen. 10 School Lane, Saffron Walden, CB10 8ST, 5th of April. Dear Hans, I'm a student at a school in Cambridge and I'm 16 years old. I don't live in Cambridge but in a town just outside. I go to school by bus. I like reading and playing football. At weekends, I go out with my friends. Sometimes we go ice skating and sometimes we just go for a walk. I speak English and French, but I don't speak German. My favourite subjects at school are computer studies and maths. What about you? Please write to me. Best wishes, Max. Okay. So we have done. See you soon. Bye bye.